problems in their life. Lakini bado walikabiliwa na matatizo. Naye atatambua nguvu zake ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuatilia waasi akili za wenye haki na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Stop it. Where are you going to 18? The angel said to Zechariah, na malaika akamwambia Zakaria, God has heard your prayer. Mungu amesikia ombi lako. You see, Zechariah had one prayer. Unaona, Zakaria alikuwa na ombi moja. He had one prayer, and that prayer was for his wife. Na alikuwa na ombi moja, na ombi hilo lilikuwa juu ya mke wake. Zechariah didn't put Elizabeth aside and take another wife. Zakaria hakumweka pembeni Elizabeth na kuchukua mwanamke mwingine. He kept Elizabeth. Alimtunza, aliendelea kuwa na Elizabeth. He loved Elizabeth. Life matters to God. Kwa sababu maisha yako yana thamani mbele za Mungu. And he was a king. A king. He could have gone to King Herod. Angeweza kwenda kwa mfalme Herode. But he walked past Herod. Lakini akamruka Herode. And he went to Zechariah. Na akaenda kwa Zakaria. God didn't go to the high priest in Jerusalem. Mungu hakwenda kwa kuhani mkuu kule Yerusalem. He didn't go to one of the other leading priests. Hakwenda kwa mkuhani mwingine ambaye alikuwa anaongoza. He didn't go to a wealthy man. Hakwenda kwa mtu tajiri. He went to a faithful man. Alienda kwa mtu aliye mwaminifu. A local priest. Alikuwa tu ni kuhani wa eneo fulani mahalia. Living a godly life. Aliyekuwa anaishi maisha ya utaua. With his faithful wife. Akiwa na mke wake mwaminifu. Because these are the people that God is interested in. Kwa sababu hawa ndio watu ambao Mungu anawapenda. And God took an infertile couple. Na Mungu akachukua wanandoa ambao walikuwa hawawezi kuzaa. A middle-aged couple. Wanandoa wa umri wa utu uzima wakati. Who thought that their childbearing years were in the past. Ambao waliona ya kwamba uwezo wao wa kuzaa umeisha pita zamani huko. And in the same way that Aaron's rod budded. Na namna ile ambayo fimbo ya Haruni ilivomea. He took a descendant of Aaron, Elizabeth. Akamchukua mmoja wa uzao wa Haruni, Elizabeth. And her womb budded. Akamfanya tumbo lake that Herod was great back in verse 5. Unaona katika fungu la 5 Mungu hakusema kwamba Herode ni mkuu katika fungu la 5. But he said that John would be great in verse 15. Lakini katika fungu la 15 anasema Yohana atakuwa mkuu mbele za Mungu. Because John would do things God's way. Kwa sababu Yohana angekwenda kufanya mambo kama Mungu vile apendavyo. John would be a man who would prepare people for the day of the Lord. Kwa sababu Yohana angekuwa mtu ambaye angewaandaa watu kwa ajili ya siku ya Bwana. With the spirit and power of Elijah. Katika roho na nguvu ya Elia. To turn the hearts of the fathers to their children. Kugeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto. To make ready a people prepared of the Lord. Kuandaa watu wawe tayari kwa ajili ya Bwana wao. And my brothers and sisters. Na ndugu zangu na dada zangu. In this day and in this age. Katika siku hizi na kizazi hiki. We've been called to prepare a people for the day of the Lord. Tumeitwa kuandaa watu kwa ajili ya siku ya Bwana. Jesus is coming soon. Yesu anakuja upesi. Jesus is coming soon. Yesu anakuja upesi. This is not just something we say. Hiki sio kitu ambacho tu tunakisema. This is something we believe. Hiki ni kitu tunachokiamini. Jesus is coming soon. Yesu alimruka He walked straight past Herod. Aliruka moja kwa moja akamruka Herodi kwenda mpaka kwa kina Zakaria. God wasn't interested in the buildings that Herod built. Mungu hakuwa
anavutiwa na majengo yale ambayo Herode alikuwa anajenga. God wasn't interested in Herod because he lived in a palace. Mungu hakuvutiwa na Herode kwa sababu alikuwa anaishi kwenye ikulu. God was interested in Zechariah and Elizabeth. Mungu those of Herod the so-called great. Lakini hakuna ajua Herode aliyejulikana kama mkuu. Herod the great died. Herode mkuu alikufa. And nobody cared. Hakuna But when John the Baptist was alive and doing his ministry, lakini Yohana Mbatizaji alipokuwa hai na akiendelea na huduma zake, he changed the world. Aliubadilisha ulimwengu. People came to John the Baptist even though he was in the desert. Watu walimwendea Yohana Mbatizaji hata kama alikuwa kule jangwani. People were too afraid to visit Herod in his palace in case he killed them. Watu walikuwa wanaogopa kumtembelea Herode akiwa ikulu, maana waliogopa huenda angeliweza kuwaua. But multitudes went out to see John the Baptist in the desert. Watu walikuwa wakienda jangwani kukutana na Yohana Mbatizaji. Because he had a message from God. Kwa sababu alikuwa na ujumbe kutoka kwa Mungu. Because he was empowered by God. Kwa sababu alikuwa amewezeshwa na Mungu. My brothers and sisters, ndugu zangu na dada zangu, if you want to live a life that matters, kama unataka kuishi maisha yaliyo na thamani, if you want to live a life that's remembered, kama unataka kuishi maisha ambayo yatakumbukwa, follow Jesus Christ. Mfuate Yesu Kristo. Do ministry in the power of Jesus Christ. Fanya kazi katika nguvu ya Yesu Kristo. John the Baptist never looked for greatness. Yohana Mbatizaji hakutafuta ukuu. He, like his parents, yeye kama wazazi wake alikuwa tu anatamani kuwa mwaminifu. From this small man, kutoka kwa mtu huyu mdogo, great things have happened. Mambo makubwa yametokea. And Jesus said himself, na Yesu mwenyewe alisema, that there's been no one else on this earth like John the Baptist. Na kwamba hakujawahi kutokea mtu mwingine yeyote ulimwenguni hapa kama Yohana Mbatizaji. John the Baptist had the Elijah message. People who had to work to eat. Walikuwa ni aina ya watu ambao walikuwa wanapaswa wafanye ili wapate chakula. He was just a priest well away from Jerusalem. Alikuwa ni kuhani kutoka huko Yerusalemu.
And this was the only aliyekumbukwa na Yehova. And let's look at Luke chapter 1 verse 6. Hebu tuangalie Luka 1 mstari wa 6. Both of them, you read it. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. This was an equally yoked couple. Hawa walikuwa ni wanandoa ambao walikuwa wameungana kikweli kweli. Both of them were faithful to God. Wote wawili walikuwa waaminifu mbele za Mungu. They were spiritually dedicated. Walikuwa watu wa kiroho waliokuwa wamejitoa kikweli kweli. They were growing together. Walikuwa wanakuwa pamoja. Neither of them had neglected their spiritual growth. Hakuna yeyote. And the Bible says they were blameless in the sight of God. Na Biblia inasema ya kwamba dedicated were blameless in the sight of God. Zakaria na Elizabeth walikuwa watu wasio na lawama mbele za Mungu. And yet they still had a problem. Lakini bado walikuwa na tatizo. Let's read on in verse 8. Hebu tusome zaidi mstari wa 8. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu za zamu yake mbele za Mungu.